Okay, let's start. Once. Shalom, shalom to everybody. Shalom, Abanit Larita. Shalom, shalom to all of you. Sorry for being late. Pardon pour le fait d'être en retard. So we're going to continue the reading of the book called Chukei Nashim, Laws of Women of the Ben Ishraï. On va continuer cela. Et l'idée, ça va être de voir en quoi on peut relier ce qu'on va voir aujourd'hui à ce qu'on a abordé la semaine dernière par rapport à la chala. So we continue on Limud. The purpose will be tonight to try to see how we can connect what you're going to read today with what we start to see last week with the three women who were the reincarnation of Sarah. We knew about Sarah, of Chava, Sarah, Shunamit, and Safata. And we know that she was related to the dough, to the challah. Elle était reliée à la challah. Let's see. First of all, let's take the new information. Okay. So let's start with the Shalom Shalom Rabbanit Emuna. Shalom Rabbi. Shalom Shalom. On va commencer. Donc on est dans le chapitre 41 sur l'allumage. Dans le chapter 41, it's about lighting candles. Yes? Yes. So let me share my screen. Je partage l'écran. I start to read and after Olga will help me in English. Mm-hmm. So here is. Donc je vais d'abord en français. I read first in French. La cachérisation. No. Sorry, mistake. Lighting candle, we did it. That's what I thought. Yes. Me. English about Kashrut. yes. Yes, sorry. Mes excuses. I'll send a new picture. It will be 208. So we're going to start to connect it with Kashrut. C'est plus dur encore. How to connect this with Kashrut. Yes. Yeah. Very much. That's it. Voilà, let's go. Ça arrive, hein? So it's on the way. I will just start in French. Donc, on va parler de la cachérisation de la viande et de la protection du manger. About the kashrut of the meat and how to protect the food. Where the Ben Ishraï will bring us, let's see. Où il va nous emmener? On va voir.
The purpose, like I said, will be to see how we can connect this with that third woman, avec cette troisième femme-là. On reprendra Sefer Likutim, ou le texte Sefer Likutim, and we'll try to understand what the connection. So I say like this, il dit comme ça. Cachérisation de la viande et protection du manger. Il dit, la femme étant à la maison, et s'y trouvant en permanence, c'est entre ses mains que repose tout ce qui concerne la cuisine, et c'est à sa surveillance que celle-ci est confiée. C'est pourquoi nous vous expliquerons dans ce chapitre une partie des lois concernant les travaux de la cuisine. En ce qui concerne la viande, il est nécessaire de la passer à l'eau avant le salage pour enlever le sang. Il est important de bien la frotter afin de la débarrasser du sang qui s'y est coagulé. Il faudra la rincer jusqu'à ce que l'eau du rinçage s'écoule tout à fait claire et propre. Si on frappe avec force le bœuf alors qu'il est encore vivant, le sang se coagule à l'endroit du cou et l'emplacement devient rouge. S'il se trouve dans la viande une partie où le sang est coagulé, il faudra donc enlever celle-ci au couteau, puis laver la viande, la frotter soigneusement et seulement ensuite la saler. De même, la région du cou où il est pratiqué la shrita doit d'abord être dépecée et lavée, puis salée. Au moment du lavage, il faut veiller à frotter minutieusement le sang qui s'y est encore coagulé. Les jours d'été, si la viande est achevée en fin de journée alors que l'abattage a eu lieu le matin, il arrive que du fait de l'intense chaleur, le sang qui se trouve sur la viande soit totalement desséché. Avant le salage, lorsqu'on lavera la viande, il faudra donc frotter soigneusement afin d'en éliminer tout le sang. Il convient de laisser la viande trempée dans l'eau durant une demi-heure, puis la frotter et la rincer. En ce qui concerne les os, la coutume dans notre ville de Bagdad est de les fendre avant le salage. Le salage doit être effectué dans un récipient qui comporte des trous sur des bois ou sur des bâtons afin que l'eau et le sang qui dégorgent de la viande au moment du salage ne s'amassent pas dans le récipient, mais qui s'écoulent et s'évacuent. Il convient de saler chaque morceau de viande sur tous ses côtés afin qu'aucun côté ne demeure sans sel. Puis, les volailles, il faudra également veiller à en saler tous les côtés, l'intérieur et l'extérieur. Okay, I will tell you when to stop. Since women are predominantly in the home, they are generally in charge of running the kitchen. For this reason, I find it necessary to outline halachot which pertain to the preparation of food and keeping kosher kitchen. Before salting meat, it is necessary to remove the blood, which covers its surface. This requires that the meat be thoroughly washed and scrubbed in water a number of times. The meat may only be salted when the water in which it is washed remains clean, with no visible traces of blood. A hard blow on the flesh of an animal causes the blood on that spot to clot and become red. Similarly, the flesh of the throat next to the incision left by the knife is usually clotted with blood. If such red spots are found on meat, the following procedure should be followed. The flesh over the red spot is peeled off with a knife, and then the meat is washed and scrubbed thoroughly. Only then it may be salted. One who buys chicken during summertime in the late afternoon must know that the blood clotted in the throat area becomes dry as a result of the heat, making it removable even more difficult. Thus, one must take great care to wash and scrub the throat thoroughly before salting it. It is best to leave the meat soaking in water for a half an hour before beginning the scrubbing and washing. In our city of Baghdad, the custom is to break the bones before salting the meat.
The meat must be salted in a perforated vessel or atop of the strips of wood. This in order to prevent the liquid which comes out of the meat during the salting process from accumulating around the meat. Therefore, any vessel which allows a free flow of liquid during the salting process may be used. Every piece of meat must be salted on all sides, and no surface area should be left without salt. Thus, all fowl must be salted both inside and outside. The meat should be salted for an hour. If there is a great need for example, if it is necessary to feed the meat to any ill person, 20 minutes of salting is sufficient. Then the meat may be washed and thereafter cooked. It must be stressed that this rule is only applicable to the cases of a great need. Following is the procedure which generally must be followed. After salting the meat for a full hour, the salt must be shaken off. Alternatively, one may hold the meat in his hand and pour water on it until all the salt has come off. Afterward, the meat should be placed in a bowl full of water, scrubbed, and then rinsed. The water left in the bowl must be spilled out, and the bowl washed thoroughly. This procedure should be repeated twice more. The bowl is filled with clean water. The meat is thoroughly scrubbed. The water in the bowl is spilled out, and the bowl washed thoroughly. In the majority of cases, after the meat is scrubbed for the third time, all the salt will have come off, and the water left in the bowl will look clean. If this is not the case, and the water in the bowl has reddish hue, after the third scrubbing, then the procedure should be repeated until the desired effect is achieved. The water in the bowl remains transparent and clean. Between each scrubbing, the meat should be left in a perforated vessel, so as to avoid an accumulation of liquid around the meat during the interim. If unsalted meat was inadvertently used, all the contents of the pot are prohibited unless the volume of the other ingredients in the pot exceeds the volume of the meat 60 times. In an event, it is necessary to ask a reliable hierarchy authority concerning this case. One way to eat meat without first salting is by roasting it on an open fire. The reason this is permitted because the roasting process has the effect of extracting blood from meat. It is still necessary, however, to wash off the dried blood on the surface of the meat prior to roasting it. The salting process is not effective on the liver. In order to eat cooked liver, it is necessary to first roast it on an open fire. Then the liver must be washed thoroughly before it is cooked. If liver was salted and cooked without having been roasted, the same laws which applies to a piece of meat which was not salted at all are applicable in this case. That is, if the food which was cooked together with it is not 60 times the volume of the liver, or the food is prohibited. In such an event, the pot as well as all the utensils which came into contact with the food while it was still hot on the fire are also prohibited. These utensils may only be used after Agala has been done to them. So basically, qu'est-ce qui se passe? On comprend en fait, we understand that the process
of keeping kashrut start first of all for the Ben Ish Chai with the meat. Garder la kashrut, ça commence avec la viande. Meaning, the knowledge of how to make the meat kosher is a full part of the wisdom that the women have to build. C'est-à-dire que la connaissance, la sagesse de savoir faire de rendre la viande encore fraîche, cachère, fait partie de la sagesse que la femme doit savoir. We saw this afternoon that the woman of high level, the minimum that was described by Rabbi Nechemia ben Akane, is a woman who studies sod and knows the laws. On a vu que le niveau minimum qui est exigé cet après-midi pour une femme, c'est d'être dans une connaissance approfondie du sod. So meaning, all these things have to be known. Toutes ces choses-là doivent être connues, à savoir comment on cachérise une viande fraîche. How do I make kosher a fresh meat? And he's giving all the details. Il donne tous les détails. It's as if he's not even not giving you the choice not to know. Il ne vous donne même pas le choix de ne pas savoir. So you have to ask yourself, ladies, and also men, do you know how to make the meat kosher? Est-ce que vous savez comment faire la viande cachère? If not, we have a big problem. It means that you depend on other people's mindset. Si vous ne savez pas, c'est qu'on a un problème. Vous dépendez de la connaissance des autres. And when we saw it in the week, when we depend on other people's knowledge, we start to be that calm, frivolous. Quand on commence à avoir une dépendance de la connaissance des autres, on commence à être that calme. On commence à être frivole. On est frivole dans sa manière de faire à manger. On est frivole dans sa manière de garder sa cache-route. We start to be frivolous about the way to make food, about the way to keep it. Donc, je dis en français ce qu'il dit. Il dit la viande doit demeurer dans le sel durant 1 heure. C'est donné peut-être. I just got back from Papa Son just now. What is this? C'est quel point déjà 208? Ça a été bon. It is for you. Is it? Okay, thank you. Yeah. On va le laisser Yeah, you can. On se tient. De ce côté-là, côté 211. 211. Yeah, thanks. Après avoir laissé la viande dans le... La viande doit demeurer dans le sel durant 1 heure. Si l'on a besoin de la viande pour un malade qu'il faut alimenter d'urgence, il sera permis de ne la saler que durant 20 minutes, puis de la laver, de la cuisiner. Après avoir laissé la viande dans le sel durant 1 heure, il convient de la secouer pour faire tomber le sel qui se trouve au-dessus, ou de tenir la viande et de l'asperger d'eau jusqu'à ce qu'elle soit débarrassée de tout son sel. Après quoi, on remplira une bassine d'eau dans laquelle on plongera la viande. Après l'avoir soigneusement frottée dans l'eau, on videra la bassine que l'on rincera et on recommencera l'opération 2 et 3 fois. Pas 2 et 3 fois. Not 2 or 3 times, 2 and 3 times. Dans la plupart des cas, après cette troisième fois, la viande est débarrassée de tout sang et l'eau reste propre et claire. Si l'eau n'était pas encore claire, il faudra recommencer à encore manger l'eau, changer l'eau et laver la viande jusqu'à ce qu'on obtienne une eau limpide sans la moindre trace de sang. So all the purpose to know if the meat is kosher, tout le but pour ça, si la viande est cachère. After the more you rinse at the end, the last rinse you are doing, the water should be clear, transparent. No trace of blood. Il doit être clair. L'eau doit être claire. Plus de trace de sang. Entre un rinçage et l'autre, on placera la viande dans une passoire ou dans tout récipient trouvé où l'eau ne peut s'amasser. Si la viande a été cuisinée sans salage préalable, le mets sera interdit. Si les autres composants du mets représentent 60 fois la mesure de la viande, l'ensemble du mets sera permis. C'est pourquoi il faudra, pour de telles questions ou toute question de ce genre, en référer à un sage. Si l'on veut consommer de la viande sans
salage, il faudra la griller sur le feu, car le grillage à feu vif extrait le sang de la viande. Mais il faudra au préalable la rincer soigneusement pour en détacher le sang qui est resté collé depuis l'abattage. Après quoi, on pourra la griller sur le feu. En ce qui concerne le foie, le sang ne peut être extrait à l'aide du sel. Il est indispensable de le griller sur le feu avant de le consommer. Si l'on souhaite la cuisiner après l'avoir grillé, il faudra le rincer et cuisiner seulement ensuite. Si par mégarde on a salé le foie et qu'on l'a ensuite cuisiné, le salage aura été vain. Si le mets ne comporte pas 60 fois la mesure du foie, il sera interdit, ainsi que la marmite dans laquelle il a été cuisiné. Et tous les ustensiles utilisés à chaud pour les besoins de cette cuisson, il faudra les ébouillanter, faire à gala. Il faudra les ébouillanter la marmite et les ustensiles pour pouvoir les rendre à nouveau utilisables. So basically, if you mixed up, vous mélangez, you basically use the technical of the meat on the liver. You put the salt before to put it on the grill, which basically will keep the blood inside of the liver. You lose it. You have to put your pot and your vessels that you use with it inside of very hot water, boiling water, to be allowed to use them again. I had more information. La maîtresse de maison doit apprendre auprès d'une femme instruite et expérimentée qui n'a pas la moindre erreur dans ce domaine et qui sait comment débarrasser la viande de ses nerfs et de sa graisse. Une viande qui n'a pas été salée dans les 72 heures qui ont suivi l'abattage ne peut être rendue consommable par le salage. Il faudra la griller pour la consommer. En effet, le sang ayant séché dans la viande, il ne pourra en être extrait par le salage. Il est interdit de cuisiner cette viande après l'avoir grillée à feu vif. Elle ne pourra être consommée que grillée. Néanmoins, si on l'a cuisinée après l'avoir grillée, elle sera a posteriori permise, elle ne sera pas interdite. Si au cours des 72 heures, la viande a été trempée dans l'eau durant 1 heure, on pourra, par le trempage, le laisser sans salage, à condition que le temps ne dépasse pas 71 heures et demie. Après la casteurisation, il n'est pas interdit de la cuisiner et on ne sera pas obligé de la consommer grillée. Il arrive parfois qu'on trouve dans le gésier des volailles une aiguille. Si le gésier a été percé de part en part, il sera interdit. Quelquefois, il ne comporte pas de trou qui le rendent interdit à la consommation. C'est pourquoi, si l'on trouve dans le gésier un trou, quel qu'il soit, il faudra soumettre la volaille à un décisionnaire qui décidera ce qu'il aura lieu de faire. Il arrive parfois qu'il ne se trouve pas de bile dans la volaille. Si la bile est inexistante, la volaille est interdite. C'est pourquoi, dans un tel cas, il faudra consommer la volaille qu'on soumette la volaille à un décisionnaire qui l'examinera. En effet, parfois la bile est minuscule et dissimulée. Parfois aussi, elle se vide, laissant à la volaille un goût amer. Le sage verra si elle est permise, il donnera l'autorisation de la consommer. Dans le cas contraire, il en interdira la consommation. Pour toute anomalie constatée, il faudra soumettre la volaille à un sage et l'interroger. Il indiquera ce qu'il y aura lieu de faire conformément à notre sainte loi. Pour ce qui est des œufs, Ken Oga. If a liver was salted and cooked without having been roasted, the same laws which applied to a piece of meat which was not salted at all are applicable in this case. Did I read that before? Yes, I did. Oh, sorry. The method. The method by which the prohibited fat is removed from meat which should be cleansed sorry, I beg your pardon. The method by which the prohibited fat is removed from meat should be learned from a woman who is experienced in the process, one who is relied upon by others to never make mistakes. If meat was left unsalted for 72 hours after shechita, ritual slaughter, it may no longer be salted, since the blood inside the flesh of the animal dries up
after such a delay. The only manner in which it may be eaten is by roasting it, and even then, it may not be cooked. However, if it was cooked after roasting, it is permitted, nevertheless. If, however, the meat was left soaking in water for an hour during the 72-hour period, it may be left unsalted. It may be left unsalted for another 71 hours, 71 and a half an hours, and then treated like a regular piece of meat. It may be washed and salted as described above, and the roasting is not obligatory. If a needle is found in the gizzard, Rukenavan, of a chicken, it must be brought to a reliable halachic authority for examination. If the stomach is pierced from one side to another, the chicken is considered terefa, forbidden meat. In some instances, the gallbladder is not found in the bird. There are three possibilities. If it is missing, then the bird is terefa. If the gallbladder is difficult to find due to its extremely small size, or if it is dissolved, then the chicken is permitted. If the chicken has a bitter taste, this is usually an indication that the gallbladder dissolved. In short, if there are any unusual features in an animal, it must be brought before examination to a reliable halachic authority, who will then decide whether it is kosher. The housewife must make an identifying mark on her dairy kitchen utensils in order to prevent them from getting mixed up with the meaty chicken utensils. Kitchen. Always angry. Somebody described me, man. Meaty kitchen utensils. She must also store milky pots, bowls, spoons, and a plate separately from the meaty kitchen utensils. In order to avoid mixing them up, vegetable must be inspected for worms and the other insects. This inspection must be performed slowly and methodically. For the members of a woman's household, rely on her to serve them kosher food. For this reason, if a woman has inspection of vegetables should lead to one of the members of a household eating an insect, God forbid, it is she would be held responsible in ensuring heaven's judgment. If a woman is not careful, she can accumulate as many sins as the number of hairs on her head. Certain vegetables are easy to check, while others are extremely difficult. A woman should not feel embarrassed to stop serving vegetables which are difficult to check for insects, since none of the people she serves will stand beside her when she is judged by heavenly court. Not her guest, husband, or children. During the summertime in our city of Baghdad, there are great numbers of ants, fleas, mosquitoes, and flies. It is of utmost importance to protect food products and the drinks from this pest. It is also important to strain well water, since tiny worms are commonly found in most wells. It is not sufficient to strain water used for drinking and the preparation of food. Water used for washing dishes must also be strained.
For otherwise, the tin winds will get stuck to the dishes and then get into the food served on, and then into the food served on them. These are but a few examples of the many types of insect which a housewife must keep away from the food she serves the members of her household. C'est like this. Il dit comme ça. Il dit, pour toute anomalie constatée, il faudra soumettre la volaille à un sage et l'interroger. Il indiquera qu'il y a eu ce qu'il y a de lieu de faire conformément à notre sainte loi. Pour ce qui est des œufs, si l'on y trouve du sang, ils seront interdits à la consommation, que le sang soit dans le blanc ou dans le jaune de l'œuf. Néanmoins, il convient de les soumettre à un sage qui lui tranchera. En ce qui concerne les ustensiles à vaisselle, la maîtresse de maison doit prendre soin de faire une marque sur les ustensiles destinés au laitage, afin d'éviter qu'ils soient confondus avec les ustensiles destinés à la viande. Les marmites, les bols, les cuillères et les assiettes qui servent au laitage doivent être déposées dans un endroit spécial qui leur est réservé dans la cuisine pour ne pas être confondus avec les ustensiles réservés à la viande. Quant aux légumes, la femme doit veiller à les nettoyer soigneusement pour en éliminer les vers. Elle doit les vérifier constamment et ne pas faire cette vérification en toute hâte, car les gens de la maison lui font confiance et en cas de défaillance, c'est elle qui porte la responsabilité de la faute. Si elle fait preuve de légèreté et ne montre pas une grande vigilance dans ce domaine, ses fautes peuvent dépasser le nombre de ses cheveux. Certains légumes sont difficiles à nettoyer alors qu'il est possible de vérifier dans certains autres. La femme n'a pas besoin de se rendre esclave d'une dure besogne avec des légumes dont la vérification est quasi impossible, car au jour du jugement dernier, les personnes qu'elle aura nourries de ces vérifications, qu'il s'agisse de son mari, de ses fils ou de ses enfants, ne pourront pas l'aider. Dans notre ville à Bagdad, on trouve en été une multitude de fourmis, un nombre incalculable, ainsi qu'en foison de puces, de moustiques, de mouches. La femme doit donc surveiller sa cuisine et mettre les aliments et les boissons qui s'y trouvent à l'abri des bestioles qui pullulent là où sont déposés aliments et boissons. Elle doit également faire attention aux vers qui se trouvent dans les puits d'eau, vérifier non seulement les eaux destinées à la boisson et à la cuisson, mais aussi celles utilisées pour laver les ustensiles de cuisine. De nombreuses tâches de ce genre sont ainsi confiées à la surveillance de la maîtresse de maison et elle a le devoir de s'y appliquer. So basically what he's saying, like, first thing he said, you have to understand that because of the fact that the woman is handling with the inner aspect, meaning inside the house and also the kitchen, parce que la femme, en fait, elle est en charge de la partie intérieure et surtout de ce qui est à la cuisine, every single mistakes which will have been done based on the food will be on your head. Same thing like if a man give a wrong explanation about one Torah pasuk, the mistakes that will be made by the wife and the kids will be on his head. So, responsibility of the kitchen, la responsabilité de la cuisine, of the kitchen, also nourriture, food, also make the meat kosher, bring the meat to be kosher, amener la cachation de la viande. It's all about your responsibilities. First question, why? Why basically the inner is on your shoulder? Pourquoi la dimension intérieure elle est sur votre épaule? What's happened behind? Qu'est-ce qui se passe derrière? Donc c'est pas fini. Et de même, étant donné que la chaleur torride qui règne à Bagdad, les mouches s'accumulent sur la viande, etc. Il faut donc veiller à déposer celle-ci à l'air et à la couvrir à l'aide d'un tissu ou autre. Pour ce qui est du tamis, il est préférable d'utiliser un tamis confectionné de fil métallique afin de pouvoir le secouer après le tamissage pour en faire descendre la farine qui adhère aux rayures. Après quoi, on le suspendra à une place où le soleil tape. En effet, la farine se colle sur le tamis confectionné à partir de poils et ne s'en détache pas. Or, si la femme ne tamise que
de semaine en semaine, la farine qui est demeurée collée au tamis sera entre-temps infestée de fins vermisseaux qui, au prochain tamissage, tomberont dans la farine tamisée. La chose est également vraie pour les tamis autour desquels on a fixé une bande en cuir pour que le grillage soit bien maintenu. Et il ne fait aucun doute que la farine va adhérer sous ce cuir et s'infester de semaine en semaine. La femme doit veiller à couvrir l'eau, que ce soit l'eau de la cruche, des tonneaux ou des bidons. Elle ne doit pas les laisser découvertes. Elle doit de même faire attention au vin et au lait, ne jamais les laisser découverts, mais faire qu'un couvercle soit toujours placé au-dessus. Elle doit également faire attention que les miettes de pain ne soient pas éparpillées et qu'on ne marche pas dessus, en particulier là où sont pris les repas et là où le pain est déposé de façon habituelle. Elle doit contrôler la place où l'on tamise la farine, balayer le sol et jeter les poussières dans le feu ou dans les réchauds, car il peut arriver que la farine soit renversée sur le parterre et qu'on vienne à marcher dessus et à écraser, ce qui nuit beaucoup à la parnassa, moyen de subsistance. La femme doit se montrer fort scrupuleuse quant à la propreté de la cuisine, la lessive sans arrêt, veiller à ce que le parterre soit toujours impeccable, qu'aucune saleté, objet répugnant ou aliment pourri ou abîmé ne s'y trouve. Le sol de la cuisine doit toujours être sec. Elle doit veiller à ce que les eaux de rinçage ou de lavage ne soient pas déversées dessus. Certaines personnes soucieuses de la propreté de leur foyer enduisent leur cuisine de goudron afin de pouvoir la nettoyer sans arrêt avec facilité et de la garder toujours astiquée et sèche. La femme doit accorder toute son attention aux domestiques qui travaillent dans sa cour et dans sa cuisine. Veiller dès le matin qu'ils soient levés et fassent ablution conformément à la loi. S'ils rentrent aux toilettes, ils doivent en sortant se laver les mains et les purifier comme il convient. Lorsqu'ils travaillent dans la cuisine, il doit leur ordonner de se laver les mains soigneusement et de les essuyer correctement avant de commencer à travailler. Elle doit surveiller que le cuisine ne s'essuie pas le nez à l'aide de ses doigts. Le cuisinier, ne s'essuie pas le nez à l'aide de ses doigts, mais avec un mouchoir réservé à cet usage, qui doit toujours se trouver dans sa poche, qu'il coupe ses ongles chaque semaine afin qu'ils ne deviennent pas longs et que la saleté ne se colle pas entre l'ongle et la peau, car celle-ci risquerait de se mélanger aux aliments et aux mets qu'il confectionne. Une serviette doit toujours être posée sur son épaule afin qu'il puisse s'y essuyer les mains, même si elles se salissent. Si la maîtresse de maison constate que le cuisinier ne fait pas attention à ces points, qu'il n'est pas ordonné et propre, elle ne doit pas le garder à son service même 1 heure. Lorsqu'elle engagera un cuisinier, elle devra au préalable mettre comme condition qu'il se montre scrupuleux sur ces points, car les tâches de la cuisine sont effectuées par les domestiques. Le cuisinier travaille avec des choses délicates et humides. Or, si ses mains sont sales, la saleté adhère et celle-ci sera alors transmise aux aliments et aux boissons et les gens en seront dégoûtés. Il est donc indispensable que la maîtresse de maison contrôle tous ces détails et surveille de près les domestiques et les cuisiniers. Similarly, in our city of Baghdad, there are also numerous flies which are greatly attracted to meat. For this reason, it is best to leave meat in the open air, covered with a piece of cloth or net of some sort. For checking flour, one should try to purchase a sieve made of steel thread. After use, the flour stuck in the perforation should be removed by shaking the sieve vigorously and then putting it out to dry in a direct sunlight. If the threads of the sieve are made of hair, on the other hand, it is not possible to remove all the flour stuck in the perforation. After a few weeks of constant use, the flour in the perforations will become wormy, and these thin worms will mix in with the new flour being sifted. Similarly, sieve which have a leather frame binding together the threads are especially prone to this problem, since the spaces between the threads and the frame make an ideal spawning ground for worms.
barrels, and jugs containing water should never be left uncovered. This law is also applicable to wine and the milk containers. Care must be taken to prevent the bread crumbs, or crumbs, not crumbs, crumbs from falling on the floor where they will be stepped on, especially in places where food is frequently served. The place where the bread is usually stored should also be frequently cleared of all bready crumbs. After sifting flour, the floor should be swept thoroughly in order to prevent anyone from stepping on the flour which fell there. All of these measures are in line with what the sages say, that a person who steps on the bread crumbs will suffer poverty. The kitchen should be kept meticulously clean. The floor should be washed off often and kept clean of all dirt. Cleaning water should not be poured on the floor unless the surface is perfectly even. All else, water will pool in the cracks and breed all kind of disease. People who are very particular about keeping a clean kitchen coat their floor with a tar, since this helps to keep the floor cleaner and also allows the cleaning water to dry up. Also, all spoiled and rotting food should be thrown out too frequently. One should also make sure that the servant wash their hands upon rising in the morning. In accordance with the halakha, they should also be reminded to wash their hands after leaving themselves. A concerned housewife should order her servant to wash and dry their hands thoroughly before coming into contact with the food. She should also keep a close supervision over the level of hygiene being maintained by the cook. He should not clean his nose with his fingers, but with the handkerchief, which he should always keep in his pocket. He must also trim his nails every week in order to prevent the dirt that accumulates under the fingernails from getting into the food. Similarly, he should keep a towel hanging from his shoulder at all times to be used for wiping of remains of food from his hands. If a cook is concerned for hygiene is found lacking, a concerned housewife should not let him in her kitchen for even 1 minute before hiring a cook. One should make his employment conditional upon his fulfilling the above mentioned rules. The preparation of food is a delicate task, since certain food become unfit for human consumption when mixed with others. Thus, it is critical to supervise the cook closely. Chazak Oga. When it says here about the water, cleaning water, is it just normal water or cleaning water? It's basically the water have to be very, very, very pure. When you're having a shower? Yeah. Or basically, what you want to mean is that don't let dirty water be on the floor of your kitchen. Okay. So, c'est the main point. C'est ça le point essentiel. Il dit quelque chose qui est très particulier. This chapter is very important. Ce chapitre est très important parce qu'on parle de la nourriture. We talk about food. Something that everybody uses every day, everywhere. Quelque chose que tout le monde utilise partout, tout le temps. Et dit cette responsabilité-là de la nourriture, this responsibility is on your shoulder. But look at the details. He said, look, if you see flour or pieces of bread on your floor, don't walk on it. If you walk on it, this will bring to you poverty.
Il dit, tu vois des miettes de pain par terre ou de la farine par terre, ne marche pas sur ça. Sinon, ça va t'apporter de la pauvreté. What a connection. We were on laws. On était dans des lois, giving many details about, here is the law, here how to do, kosher meat, your dairy vessels, milky vessels, and suddenly, that small pot. Say, don't walk on the bread because you will be poor. Ne marche pas sur le pain ou sur la farine, tu seras pauvre. We know that poverty is not only about excusez-moi, c'était pas le Shalom, shalom to Rabbi Nassi Israel. Shalom also to, GP. GP? GP? Oh, c'est, it's talking to you. Me? Yeah. Mr. Mr. on Facebook. C. Cohen GP. Say, Nathan from Namibia. I'm sure I can hear your voice. So, so Binita will answer maybe to your question after. So let's see. What the connection? C'est quoi le lien? So see what we saw last week. Regardez ce qu'on a vu la semaine dernière. Oui, on a vu ça dans Sefer Alikutim par rapport, parce qu'on veut comprendre pourquoi d'un coup, au milieu d'une série de lois, il nous parle d'une ségoula de ne pas marcher sur du pain et de ne pas, entre guillemets, marcher sur de la farine qui est tombée. Basically, we just want to know why this segula comes in the middle of nowhere while we are just quoting laws and strategy, how to do it. You will see the secret behind is huge. Le secret derrière est élégant. So look what we saw last week in Sefer Likutim. I just go straight in the page. He said like this, Rabbi Noach HaKadosh. Il disait comme ça dans HaKadosh. Vechana Shunamit and Tzarfit. 3 women. Donc il y avait 3 femmes. Chana, Chanukah.
Shunamit. Shunamit is the woman who fed Elisha, a Navi, and she will have the kids who will be Habakkuk, prophet. Shunamit, c'est la maman de Habakkuk. And another woman called Tzarfit. In some versions, she's called Tzarafata. In some place called Tzarfat. Donc elle dit, these three women, Kulam Ayu Gilgul Chava. All of them, they were the Gilgul of Chava. C'est des Gilgulim de Chava. Vesara Imenu Tikna Kol Agimel Mitzvot. Et de Sarah Imenu, elle a fixé toutes les trois mitzvot. She fixed all the three mitzvot. What are them? Chala, Nida, and Nerot. Meaning the dough that you remove from the major dough, the laws of your Nida, woman's purity, and the lighting the candles. Sarah fixed all three of them. Meaning that Sarah came in order to fix it. But if we consider the situation, why do you quote these three women when you talk about Sarah fixing everything? Because they will come after Sarah. Hannah, c'est après Sarah, it's after Sarah. Shunamit, it's after Sarah. Tzafartit, it's after Sarah. So what does it mean? When you talk about three persons, why do they came when one have already fixed everything? Pourquoi en fait elles viennent quand une a déjà fixé tout? I don't understand the text. Je comprends pas le texte. If Sarah made the work, made the job, why do you need to send three different persons to come for the three different mitzvot? Voilà ce qu'il dit, look what he said. Shamo Razal, ברכה הייתה מצויה בעשייתה של שרה, ונר דלוק מצוות עשה. נידה דרציב הדעה להיות לשרה עורר כנשים. מפני שהייתה תחילת התיקון, לא תקנה כראוי. Donc il dit, here's the problem. Because she was the first stage of the tikkun, the first level of the tikkun, parce qu'elle était le premier niveau du tikkun, she didn't fix everything. Elle n'a pas tout fixé. Ah. So meaning, Chana, Shunamit, and Tzarfit, they came to complete what she didn't finish. Elles sont venues compléter ce qu'elle n'a pas fini. So that woman called Tzarfit, she was a Gilgul of Sarah. And Chava also. Chava messed up. Sarah came first and started to fix. And Tzarfit will finish. Chana will finish. Shunamit will finish. Let's focus on Tzarfit. Focalisons-nous sur Tzarfit. She came to fix the Chala situation. Elle est venue fixer la situation de la Chala. What is her story? She basically, Elianavi will arrive in the place and he will need food. And Hashem will tell him, I prepare already for you a woman who's gonna cook for you and give to you food. And based on that, he comes to her. She say, well, what's happened to you? She say, look, we have no rain for many months. On n'a pas de pluie depuis plusieurs mois. And we are about to die. On va presque mourir. And the Lenavi said, okay, what do you have at home? T'as quoi à la maison? Say, I have a little bit flowers and oil. And she said in the now, I will go back home, je vais rentrer à la maison, I will cook for my son and me and we will die. Je vais rentrer à la maison, je vais cuisiner pour mon fils et moi, et après on va mourir. And we will die. So what is that story? And Navi say, no. Go back home, va à la maison, do the cake, fais les gâteaux, but give me the first part. Donne-moi la première partie. The sage will say, no, it's normal because Eliyahu Navi was a Kohen. C'était un Kohen. Because he was Pinchas. Pinchas is the grandson of Aaron. So he said, look,
because the Kohen have always received the first part. So I said, by giving to me the first part, you will survive. What is that connection? What is that story? And why is it related to Tzarfit, who is a Gilgul of Sarah? And suddenly Ben Ishchai say, don't walk on bread pieces when it's on your floor. Don't let bread pieces on the floor. And don't let even floor falling like this, because it will damage your parnasa. Parnasa or parnasa wisdom. So look, for this, we have to go in the Zohar. On est dans le Zohar. And we will be finished. Zohar, Parashat Vayakel. Zohar, Parashat Vayakel. Basically, Rabbi Shimon Bar Yochai is entering in some details about the 6th day of creation. Il rentre dans certains détails par rapport au 6 jours de la création. So look what he's going to say, and we're going to understand the reason why women have on their shoulder the kitchen. Alors, pourquoi les femmes, elles ont sur leur épaule la cuisine. It starts like this. Ubeyom HaChamishi, and the 5th day, le 5e jour, bara et dagei hayam. He created the fish of the sea. Il a créé les poissons de la mer. Ve'ofot hashamayim, et les oiseaux du ciel. And the birds of the sky. Itna im aufot she'aorvim yazun et Eliyahu bezman she'atzar et hashamayim. C'est at that moment, at that very moment, à ce moment précis, he made a deal with the birds. Hashem made a deal with the birds. À ce moment précis, Hashem a fait un deal avec les oiseaux. He took all the birds, he said, I will choose the ravens. Il a regroupé tous les oiseaux et dit, je prends le corbeau. He said, you, Mr. Raven, I made a deal with you now, the 5th day, that you will be feeding Eliyahu, the prophet. Tu vas nourrir Eliyahu when starving will start from Shamayim. Quand la famine va commencer depuis les cieux. Chez Katouf, comme c'est écrit, Malachim Aleph, Yud Zayin, Ve'et Aorvim Tiviti et Kalkaltecha Sham. C'est écrit là-bas, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. It's written that, yeah, Hashem said to Eliyahu, look, I give order to the raven to feed you. Okay. Il sait, Tiviti Davka, I give a decree on them. J'ai ordonné, vraiment ordonné. Ve'itna im dagayam. Et il a parlé avec les poissons de la mer. And also brought all the fishes. Il avait tous les poissons. Ve izmin dag echad. Sheival et Yonah ve lizrok oto achutza. Et il a choisi un poisson. He chose one fish. He say, you will be the one who's going to swallow Yonah, the prophet. Toi, tu seras le poisson qui va avaler Yonah et tu le recracheras après. And you will split him back afterwards. Okay. Day 5, hein? Cinquième jour. And after you move forward, Uveyom HaShishi, et au 6e jour, Baraita Adam, il build the man, il crée l'homme, Ve'itna imo, c'était mimeno, Isha, c'est Tazun et Eliyahu. Et quand il a créé l'homme, il a dit, viens ici, on va parler. Il said, come here, we're going to talk, when he created the man. He said, look, from you will come out a woman who's going to feed Eliyahu. Hey. Il dit, de toi sortira une femme qui va nourrir Eliyahu. The day 6. So here, Rabbi Shimon Bar Yochai is telling you, look, Tzarfit, she's the Gilgul of Chava. Because it's about her here.
Il te dit, voilà, non, en fait, c'est Gil de Khan, on parle d'elle ici. Il dit, de toi va sortir une femme. From where from you? From your rib, de ta côte. That woman will feed Eliyahu. Cette femme-là va nourrir Eliyahu. So you understand that in the soul, actually, that woman, she's very high. But who is she? What? She comes now in the middle of the story. Très bien là-bas. And what the connection between this situation and our women of our generation, their kitchen, and the kashrut of the food. Look. Chetazun et Eliyahu. Chez Neymar, comme c'est écrit, il est Tiviti Sham Isha Almana de Kalkatecha, comme c'est écrit, like it's written. I spoke to a woman who is a widow in that place to feed you. Look the book of Malachim, it's written. Verrouillage, j'ai ordonné à une femme qui est veuve de te nourrir. Il dit, Veine, Tiviti, I give an order, j'ai donné un ordre. From when? The question is, when did you give the order to her? Quand tu as donné l'ordre à elle de nourrir Eliyahu, to feed Eliyahu, il sait, Miyom Shenivra Olam, from the day the world was created. So he give orders which will be applied 6,000 years after. Il donne des ordres qui sont appliqués des millénaires après. Et c'est depuis le jour où le monde a été créé, j'ai donné cet ordre-là. It's like this in every action and action. Sheyitchadesh ba'olam. הקדוש ברוך הוא ציווה את אותו המעשה מיום שנברא העולם. C'est every single actions that will happen, it's basically because Hashem gave that order at the moment of the creation. When it comes about Chidush, quand ça parle of renewal, quand ça parle de renouveler les choses. Meaning, there's something you're doing today when they are deep and well built. You're not doing something that you decide that has been decided from the creation. Okay, Moga. This is also another answer to your teaching us. Do not prepare. Because it's not for you to answer already. Do not prepare the limud, not in the kitchen. I said, when you give limud, come take the book and start to talk. Yeah. Don't think that because you want to prepare 2 hours before that's what you're going to give will be well built. Yeah. He said, yes, it's because it has been prepared from the beginning. I see. So look, regardez, 1 second. So I said, basically, the first part I wanted to tell you, c'est action were prepared from the beginning of the world. Ces actions étaient prévues depuis la création du monde. So who is she? We are not yet in the answer. We have to go now in another few days and we're going to be finished. Pekudé. Daf, Resh, Chaf, Bet. And we will understand now what is the challenge for you ladies. C'est quoi le challenge pour vous, les femmes? Cave. 1 second. Attends. Je dis comme ça. I send the picture and it will be done. So keep in mind, first level of answer,
Your actions are, when they are holy and pure, they have been commanded from the beginning of the creation, from that time. Now look what Rabbi Shimon will add. Regardez ce que Rabbi Shimon va rajouter. On est pareil dans, vous allez recevoir la photo dans quelques instants. We're always in the Zohar, Parashat Pekudei, Daf, Resh, Chaf, Aleph, Amud Bet. It's arrived? Yes. Regardez ce qu'il dit. Look what he said. This is the Torah. Look. Patar ve'amar. He opened, he said. He take the very same pasuk. Ve'i davar Hashem el Eliyahu. Et la parole d'Hashem était Eliyahu, les morts, to tell him, Kum, wake up, l'air Tzarfata. Go to Tzarfat or go to the Isha called Tzarfit. But the pasuk is not written Tzarfit. It's l'air Tzarfata. Go to Tzarfat. So they all went different. So you went to Paris. You see the Eiffel Tower. You tell him, l'air Tzarfata. Va à Tzarfat. That's why French kitchen, French food, it's appreciated. So look, il dit vechoulé, vegomer. Il dit veine tiviti sham isha almana lekalkalecha. J'ai ordonné une femme là-bas de te nourrir. I tell to a woman there to feed you. So it's not a joke. You see, in the pasuk you have two different situations. You have a place and a person. Et c'est l'air Tzarfata. Go to Tzarfat. C'est toi les navis, go to France. Tu vas en France là-bas. I've commanded a woman there to feed you. J'ai ordonné à une femme là-bas de te nourrir. After he said, écrit, Efo tiva ota kadosh baruch hu. From when this order has been given, d'où cet ordre a été donné. Il fait, Ella, terem shetavo leolam tiva kadosh baruch hu, shbe zerato למעלה על האוהבים לאבי מזון אליהו ולאותה אישה לתת לו מזון. If I already told you from the beginning of the creation he made two orders to the ravens and to that woman, that famous woman. She said that other woman, that particular woman to feed Eliyahu. Makatu, what is written? ותאמר חי השם אלוהיך אם יש לי מאוג כי אם מלאכף קמח בקד ומעט שמן וצפחת וגומר. Say, when Eliyahu asked to her, what do you have at home? I said, I just have a small oil and enough quantity of flour what can stand in my hand. Kaf kemach. C'est le kemach. Vous voyez la farine? J'ai un peu de farine, I have flour and oil. Varekan mida aita beota kemar. Look, when you talk about kaf kemar, like comment dit une poignée, a hand of flour, you say, look, we had a size, a mida in that flour. Il y avait une mida dans cette farine. Share ayabo melo kaf kemar bekad. C'est, look, we have the kaf of kemar. On avait une poignée de farine to, basically it was enough to fulfill a job. C'était assez pour remplir un jar. Il fait kaf i mida shelo. Il fait the kaf is the mida of Eliyahu Hanavi. Kaf. C'est la mienne de l'énergie. Venira she'en shorot bo brachot o'il ve'omed b'mida. It says strange. Every time you have size, we know that there's no bracha in size. Because size is limitation. La taille, c'est limitation. La limitation. Makatov, Kiko Amar, Hashem Elohei Israël,
כד הקמר לא תכלה, וצפחת השמן לא תחסר, עד יום ט' Hashem Geshem. He said, look, Hashem give a bracha. He said, that small portion of flour and that small quantity of oil will never stop till I will send again rain. Et ça n'a jamais s'arrêté jusqu'à ce que j'ai envoyé au nouveau la pluie. But what is the word used to say, to send again the rain? C'est tête, la tête. C'est tête, taf taf. C'est adium, tête Hashem Geshem. C'est quoi tête? Taf taf. Des têtes, katouv, titen. C'est donc c'est tête, c'est titen. Matam, what does it mean? Mishum shebechol dor lo tzimtza mi sheizke lizchut komo ha'isha azot. He said, look, it's written like this because the Torah wants to show you will never find a woman with a merit in all the history like that woman. Tu ne trouveras pas une femme avec un mérite comme cette femme. No woman has more merit than her. Why? Isha azot. Al ze katuv titen. Ata titen matar al haolam mishum shebizchutecha rabba. וכתוב כד הקמר לא קלתה, וצפחת השם ולא חסר ודבר השם אשר דיבר ביד אליהו, וקרי עם אותה קמר שעומד במידה, שהיה מלא כף קמר, לא פסקו ממנו ברכות משום דבר אל אליהו, וכתוב כד הקמר לא תכלה, וכתוב כד הקמר לא קלתה, משכן העדות אף על גב שעומד בחשבון הואיל ונפקד על ידי משה כל שכן וכל שכן ושורים בו ברכות ועל זה כתוב אלה פיקודי משכן העדות אשר פוקד על פי משה. C'est the secret. I said that woman, she feed all the world. Cette femme a nourri le monde entier. Why? Because she fed Eliyahu. And Eliyahu was on a mission for all the world. And the rain come on her merit. Et la pluie est venue sur son mérite. And say, you know what? The same situation will be used to create the Mishkan. Cette même situation sera utilisée pour créer le Mishkan. What does it mean? It's like this. So of course, you have to light candles of Shabbat. Juste d'allumer les Shabbat. Of course, you have to light to keep Nida. Bien sûr, tu dois garder les règles de Nida. But look, why do we put you this responsibility on your shoulder? Pourquoi on met ça comme responsabilité dans tes épaules? Because basically, you are the one who brought starving in the world. Parce que les femmes, c'est vous qui avez amené la famine dans le monde. When people, they need to eat, say all this was because of the woman. What she did, what the woman, Chava. She brought the fact that you will feel hungry. And you need to eat. Before that, it was not like this. You don't feel that if I don't eat, I will die. Oh, I need to eat. So you say, no, you know what? Mida keneged mida. We'll have to feed people. To feed them properly. Tu devras nourrir les gens. Les nourrir bien. What did she do? She ate. And she said, eat also, my husband. Mange aussi, mon mari. What does it mean? She fed with intention, with kavanah, and other people with death. You know that what you eat is not good for your soul. You already know what it is to die because you feel it. You're dead, you die. She took that fruit and gave it to him.
From that moment, every time a man is not fixed, the, the, the desire of eating or the sensation of starving always bring into the possibility of dying. De ce moment-là, le fait de ne pas manger ou d'être affamé amène l'homme à la possibilité de croire qu'il va mourir. That's why when you fast 3 days, what tell you people? You're gonna die. They tell you straight. That's why we need you to bring life. C'est ça qu'on nous demande de ramener la vie. But when you're going to bring life, you have to be very strict on one detail. Your connection to the bread and to the flow. Because this will bring you to a next stage. Why? Because neither it's neither. Shabbat, light candle is you light for the word. But in these two space, there's one, in these three halachot, there's one halacha who is specifically about feeding. De toutes ces halachot-là, il y en a vraiment un qui est par rapport au fait de nourrir. If you are not starfit, you basically don't feed. Si tu n'es pas starfit, tu ne nourris pas. Meaning, Elisha is saying something very discreet. He said, basically, you have to know that at the beginning, every woman, they are lazy. C'est-à-dire qu'au début, toutes les femmes, elles sont fainéantes. It comes about cash-route. C'est de la cash-route. She will not be so backpeed on the checking the insects in the vegetables. Pas très backpeed. Sometimes she'll forget to wash the hands. Sometimes, say to the woman, to the man, say, know that it will happen. It will happen. She's tired, she just wants to go fast, to do fast, because she's late. You say, yes, know that it will happen. It's in her nature. It's for a process of tikkun that she will become like Tzarfit. You know who is Eliyahu Hanavi? The angel sandal, you have to feed the angel. Your food have to be in the action, in the speech, in the machshava. You have to create a perfect food. Imagine 2 hours of cooking, no machshava ra, no bad thoughts. You cook, the food is good. In the taste, in the smell, and even in the intention inside. How many women can guarantee that? Combien de femmes peuvent garantir ça? From here, you understand that when you see people fighting, dispute, because of food or next to food, don't take. It means that the kashrut is not respected at all. You see all the detail he put? The pizza you order, do you know if the guy washes his hands before? They touch the money and then they touch Touch the money, does this. You go to the restaurant, you're served by the waiters. Some of them you see that they don't know halacha. Just without judging, just the way they are dressed. And you think that the fish you're eating is good? You think it's good? Parce que c'est le truc qu'on voit sur l'épaule. It's the nature of human being to be lazy on these laws. That's why we try to culture ourselves about homemade food. The more you will be cultured like this, the more you will see the woman taking serious that task. And she will grow up. So you, husband, you have to bring her to the level of Tzarfit, meaning you can feed the world. Meaning you check the ants. You check the insect. You check everything. You know how to make kosher meat. You know. So basically, Hana is important. Shunamit is important. But Tzarfit. Tzarfit is like, okay,
we're gonna fix the tikkun that we brought junk food in the world. This is that. On va fixer ce tikkun-là qu'on avait la malbouffe dans le monde. And the way you will see if a woman is starting to make it properly, it's when she will not let bread on the floor. If you see she start to be very happy, bread on the floor, and no part of floor falling, and always the kitchen clean. C'est the free simanim, c'est les 3 simanim. Pas de farine sur le sol, pas de pain par terre, et pas de poussière, et le sol de la cuisine toujours propre. At that moment, you will know that, yes, ça fait it start to be there. And what will happen to you at that moment? I give you a secret, and I finish. Qu'est-ce qui va se passer sur vous à ce moment-là? You will be allowed to feed Eliyahu. Il vous sera permis de nourrir Eliyahu. But Eliyahu doesn't eat. No, he will come to you and reveal you secret of Torah. Il viendra à vous et vous révélera le secret de Torah. Every time we think that Eliyahu appeals only to men. Woman is a condition, feed him first. Et c'est pas africain par hasard. Feed him first, they give you uga. And after we'll tell you, thanks. You see, I will make you leave, don't worry. What is that kemar and that oil? It's Torah, mitzvot. You will be huge. Women also, you can connect to Eliyahu Navi. It's not only the tzaddik, no, women also. How? What do you do here? So, conclusion. Is there a possibility for women to see revelation of Eliyahu Navi? Yes. How? Tell me, how is your kitchen? Is there a place for men, a way for men to see Eliyahu Navi? Yes. How? Tell me how many times you spend in the Beit Midrash. How long you stood. That's it. C'est pour ça que la cuisine, c'est important. That's why the kashrut and the kitchen is important. Because for you ladies, it's the access to be taught by Eliyahu Navi. C'est la porte ouverte pour être enseigné par Eliyahu Navi. Baruch Adonai Olam. Amen ve'amen. Amen, amen. תודה רבה צדיקים צדיקות. Amen, amen. Amen. Chanukah Sameach. And when you clean your kitchen, when you do you task, do it with a kavanah. See, the kitchen is clean. The ants are out. Where are you, Mr. Eliyahu? Give me some secret I can teach my husband like that. Bye bye, Tzaddik. Bye bye. Chanukah Sameach. Chanukah Sameach. Shalom, shalom.